Dear students, in the previous class we have discussed about the contributions of Mendeleev's, and he classified according to the order of atomic number and the merits and the demerits of periodic table. Now we can see the merits or about the new periodic table or modern periodic table put forwarded by Moseley. And according to him, the elements are arranged according to the atomic number. The physical and chemical property of each element depends upon the atomic number. Atomic number is nothing but the number of proton or number of electron. കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മെൻഡലീഫിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ സീയിങ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ സംഭാവന ആരായിരുന്നു? മോസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് മെയിൻ ആള്. അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ എല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ ഓർ ഇലക്ട്രോൺ. Now we can see the electronic configuration of each element. It is given in your textbook 2, 8, 2, 8, 8, 18, 1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അല്ലേ? So while we are looking the table, the electronic configuration ending in 1, that is all these elements belonging to first group. In the periodic table, the columns, vertical columns are called groups and horizontal columns are called periods. There are 18 groups and 7 periods in the periodic table. So while we are writing the electronic configuration of an element in a particular group, the last electron will come to that number. While we are writing the electronic configuration of first group elements, it will end in first. That is 1. So this will determine the character because this 1 is the valency or valence number. Valence electrons are the key factor about the character of the element. If we write the electronic configuration of the second group element, the last number will be 2. We can write all these group element in this manner. So this last electron determine the group of the or determine the character of that group. Okay. Now here first group elements are all metal except hydrogen, and these are called alkali metal. Second group is called alkaline earth metal. Like that names are going on. From 3 to 12, you can see that a small part, 3 to 12, it is called transition elements. Apart from that, boron family, carbon family, nitrogen family, and the last one, inert gases are also there. In the case of transition elements, transition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംക്രമണം കേട്ടോ, അതായത് ലോഹത്തിൽ നിന്ന് അലോഹത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം. So metallic character to non-metallic character. All costly metals are belonging to this group. And next one is carbon family, nitrogen family, boron family, like that. And the last one is the 18th one is inert gases. Inert means it is not reacting because the octet configuration or the subshell electronic configuration is complete. It is stable. There is no valence electron at all. So it will not react. But these inert gases are also used in bulbs, argon, it is used in bulb. So in this manner we can explain the material property of different elements belonging to the different groups.